ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಅದು ಆಂಟಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you. With this, ಸುವ್ಯಕ್ತ, ಸಾರಿ ಕಣ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಡಲ್ಲ, 3 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ನೋಡು ಸುವ್ಯಕ್ತ, ಓ ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಇದಾನೆ ಸರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ಆದರೂ ಐ ಆಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ನಂದಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವೇನೋ, ಅವನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಎಸ್. ಸೊ there are so many results, but recent ಆಗಿ ನಾವು ಏನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಯು ವಾಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಜಾಯಿಂಡ್, ಸುವ್ಯಕ್ತ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಯು ವಾಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಜಾಯಿಂಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 10, then foundation all India top 50, and intermediate also with the all India rank. Okay, that's the beauty of joining at the PU level. Okay, and consistent performer involved in every aspect of CAPS foundation. Today OC ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ ರಿಷಿಕಾ, an equally good child, okay, who is also involved in every aspect, almost same features of what ಸುವ್ಯಕ್ತ I said. Second PUs ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ 50 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂಟರ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ 5 marks she with the rank, she will be coming. One more Venkat Raghunan, he is also equally talented, equally good, involved in everything. So these 3 people, so ನಿಮ್ಮ 6 subjects ರಿವಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು 10-15 minutes ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್. ಅದು ಸುವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ತರಿಸಿದ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರು ನೀವು, ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟ ಕಳಿಸಿದೆ. And any paper, if any one of them got more mark, our paper nu discuss ಮಾಡೋದು, whichever is higher ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. So over to ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್. Sir, Rishika has also come. ರಿಷಿಕಾ also come. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಬೆಳಕಾಗಿ Will also speak. ಕೈತೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇರೋದು. ಆಡ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಿಷಿಕಾ ಅಂತ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾನು ರಿಷಿಕಾ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಉಗಿತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಇವಳೆ ರಿಷಿಕಾ ಅಂತ. So as I'm very happy to see them always. Venkat was supposed to come, he is not well, okay, but subsequent session, if both of them, all of them are coming, happy, but one of them will come subject to their time, because we have to respect their time alva. CFA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೀಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ನ ಶೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೇರ್. ಈಗ ನಾವು as I have shown you earlier, ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದಿರಕ್ಕಾಗೋದು. ಮೌನ ವೃತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಬೇಡ ಸರ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಮಾತಾಡಿ? ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ. I have seen earlier, but this is one thing which is really inspiring for all of you. ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. Accounts 89 of the first rank holder of this batch, and 84 is what ಸುವ್ಯಕ್ತ got. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 100 ತೆಗೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. Whereas taxation 78, our student has got 82. Then it is higher than the first rank holder mark. 93 costing, 88, hardly 5 marks difference. So FM and SM 80 and 74 hardly. Main 2 areas ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 79 and 52 and 94 in auditing. ಅವ್ನು ದೇವ್ರು ಬಿಡಿ, ಅದು ನಮ್ದು ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ದೇವ್ರು. ಯಾರು 94 ಬಂದವನು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 95 ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೇಮ್. ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ನ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನ್, reproduce with the same language, which I think they will also tell you where they have got lesser, and they will tell you how you should improve anta. So over to Suvyakta Bhat without wasting much time. Thank you, sir. So I think Kamana, can you give me the screen sharing access? Video ghost. Okay, fine. Post ಆಗಿದ್ದು. So first of all, accounts being the first paper, the exam will either be easy or moderate. Very rarely we see a difficult accounts paper.
Because first of all, it is first paper. Already students will be tensed. First exam, first exam. I say it doesn't want to play with your lives. So usually it will be easy or moderate. What do I mean by easy or moderate is questions will be picked from study material or the previous RTPs, MTPs. If you don't believe me, let me just show the May 25 suggested answers and show you how many questions were picked. I hope the screen is visible. Yes, yes. Yeah. So the first case scenario, usually MCQs and the first question is always told to be tricky, but the very first case scenario is picked up. Can you see the screen as well? Yeah. Yeah. No, Ah, the other screen is not shared. ಒಂದು Okay. ಮಾತು So if you just a second. This is the answer. It is there in question number 9 of your study material. Same question, but just they have changed the figures. And they've added a little bit of story here. This and all is story. The main contents are here, year 1, year 2. The same thing copy paste from the study material. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಈಗ ರಿಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವೇ ದೇ ಕಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ದೇ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಮೇನಲ್ಲಿ, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ಬಟ್ sir. ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್, ಥಿಯರಿ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಇವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಥಿಯರಿ ಬೇರೆ ಓದಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು. ಇಲ್ಲ sir. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ everybody from the beginning no one has read apart from what it is. Problems whatever we do plus study material problems, and normally ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, 9 out of 10 times. And this was a direct question. It is not like picked anta helakagalla, but all the adjustments were there. It's either somewhere in the study material, revision material. It was done in the class itself. And I'll show you the first question now. The very first question. If this question is actually 2 parts. This first part, the first part is question number 18 of your study material. Okay, the same thing. It's 60,000 acres, 5,063 lakh, including 5% GST thereon. They've changed the figures to see the 250 hectares, 25,000 per hectare, 12 lakh 60, including 5% GST. This is the same question. And the second part is illustration 2. Setup cost, rent, removal costs. Setup cost, rent, removal costs. The same thing, they've just combined 2 questions and they've asked another question. Brilliant. Yeah. Very nice. And this, I really remember question number 1B, exactly one day before the exam, me and Rishika were discussing about investment, and she was telling investment in the question mandre ee tara barbekappa, seeing one question. The ditto question has come in the exam. Believe me or not. Okay, that easy this question was. And the second question, if you see, I'll tell you, all the adjustments except one adjustment here, all the adjustment are picked up. Do you remember seeing this adjustment? The cost is there, WDV is there, balancing figure you just write as depreciation. It is there in almost 2 to 3 questions of study material. And then this question is this adjustment is also picked up. For feature entry, you'll have to do capital reserve. That only this was new. Profit on ratio for forfeited equity share was included in P&L account. You should just deduct from P&L, show it in capital reserve. This only adjustment was new. New in the sense different. And if you are a foundation background student, ಅದನ್ನ 10-25 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೀಇಶ್ಯೂ, Yes, ಸ್ಟೆಪ್ sir. 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮಾಡ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಸುವ್ಯಕ್ತ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್.
Now bill discounted but not yet contingent liability. But all of these were presentation related, and only balance sheet was asked for 14 marks, not even P&L. Oh, wow. And balance sheet alone, there is no adjustment, that is, there is no calculation. It is just presentation. These kind of questions come in the examination. That is what I'm trying to say here. Now 3A was a really good question. This was the question I enjoyed the most solving the exam, to be very honest. This was a little hard because deferred tax liability was asked in cash flow statements. Not a very complicated one. If you have the concept clarity, it is an easy one to crack. And this Ivagashta sir ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು, IFR, he told that questions are straight away lifted. Just to show you, ನೋಡೋಣಲ್ಲ ಈಗ just now. directly lifted. Question number 11, study material he had opened just now. The same question, it was directly lifted, and like nothing changed. Just the figures they've changed. They've either doubled it. They've either 4 lakh is 8 lakh. See here, 4 lakh, 1 lakh, 8 lakh, 2 lakhs. They've literally lifted this. Including exercise question, they are telling, including exercise questions. And then the questions were on amalgamation, consolidation. So amalgamation, as you know, it is, you cannot say it was pick because every adjustment they change it, but it is the same, on the very same line the questions were asked. There was Where nothing. all the adjustments should have been there in different questions. Yes. That I can conclude. That's my Yes. experience of teaching 25 years of consolidation, amalgamation, intermediate and final. All the adjustment would have been covered in our capsule. Adike, I'm going to tell maybe in the next session. Amalgamation, consolidation, whatever we did in the class, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. True. And consolidated P&L was asked for us this time. This is also picked up. In the sense, figures different, the same concept. Beating around the bush, basically. And then capital reserve or goodwill calculation was asked for 5 marks. Then theory question is also picked, okay, directly. Same, 6A. Question number 6 in your study material. 6A was asked as in the exam. And then this question also, the financial statement, average rate of dividend 12.5%. This is also picked. The same question. ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಡುವೆ, ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes. And branch accounts, this was a very easy question. All you had to do was prepare profit and loss account. So this was just to show you how many questions are directly lifted. If you do the study material and revision material, most of it is sorted. But despite saying this, not a lot of people have got great marks in accounts. That is because of the first exam pressure. That is what happens. Though you know you have solved it, ad strike agala in the exam because you are tensed. So maintaining cool in this exam is extremely important. Questions are definitely easy. Now, this was an analysis that I had done during my preparation. I just want to read it out to you guys. So almost the same way they had asked. For me, internal reconstruction, financial statements, amalgamation and consolidation are most important chapters. Almost 42 to 50 marks are 42 marks come from these questions, because question number 2, 4 and 5 are usually directly 14 and 14 mark questions. And usually questions come from amalgamation, consolidation, financial statements, internal reconstruction, or sometimes they might ask cash flow statements as well. So these 4 to 5 chapters are extremely important. First question is hard to predict. It comes from random AS. It could be AS 7, 9 or AS 18 sometimes. You never know what kind of AS they might ask in the first question. Third question is compulsorily one will be cash flow statement, and the other question is again hard to predict. You don't know which AS they will be asking. For example, this time they asked from AS 25. Then 6th question, A and B again are random topics, but 6C is always branch accounts.
This was something I had done, and the same format was repeated in our exams as well. So just to tell you the important topics, internal reconstruction, either 14 marks or 4 marks. This time, as in our exam, they had asked it only for 2 marks. So they might ask you for more weightage will be given for internal reconstruction in September. And financial statements, 14 marks, as you saw. Cash flow statement, 7 marks. Amalgamation and consolidation, again 14 marks. Branch accounts, 6 marks. Branch accounts, usually people live thinking it is complicated, but questions that are asked in the exam are very easy. And buyback is easy, 4 to 7 marks. This time it was asked in MCQ. So direct 6 marks straight away. So there is nothing to bother. And AS22 as well, very less weightage was given in our exam. So don't neglect that topic either. The third book of ICI, the last book, is extremely important. A lot of weightage is given to that book. So ensure you know the in and out of that. And very less theory, but do not completely ignore theory. As sir said again, CAPS material is sufficient, and obviously the questions, revision material theory questions and ICI study material theory questions. Ensure you go through those. And from my side, that's it for now. Now Rishika will take over for the subject specific aspects. So, am I audible? Yeah. Okay. Yeah. So, I thought we'll go with consolidation first. This time, it's more likely that more likely, I won't say it's pakka. It is more likely that it's a balance sheet of consolidation, because there has been a certain pattern. In September, it was something hatke. Then it was again proper balance sheet. In our attempt, it was consolidation P&L. So it's more likely that you get balance sheet this time. And in consolidation, focus on what comes in pre-acquisition and what comes in post-acquisition. That is the main focus here. And there are two kinds of problems where the acquisition has happened in the current PY only, or the acquisition has happened way long back and now we are preparing consolidation financial statements. So be prepared for both the kind of problems. Get to know what comes in pre-acquisition and post-acquisition properly. Then there is one special adjustment that I've noticed, revaluation in the middle of the year. Somewhere in June something, they'll do the revaluation. So at that time, you'll have to bring the WDV to June and then revalue, take the revaluation profit and then continue. So that's a special adjustment that's given in study material. Focus on that. And bonus issue. Bonus issue, sir has thought is two methods, right? Separately taking in step 2C or otherwise in step 1 and 2 itself. The first, doing it in step 1 and 2 itself, that is easier, or whichever you feel comfortable, stick on to one method, practice one method again and again. And there is a special kind of, not a special kind, dividing loss and profits between minority interest and holding company. There is a one problem, one table kind of solution. Go through it is a special kind of thing. So practice that. There is one question in the study material regarding that. Then let's go on to amalgamation. Amalgamation, be extremely careful with the language of the question. So amalgamation is somewhere they'll test your grammatical knowledge. So you'll have to be extremely careful while reading the question. Then again, which method of computation of PC? We know if we don't get both x and y, go back to Halegandan-Pada net asset method. Don't neglect intrinsic value method. Like for intrinsic value, they might ask just to compute purchase consideration for 3 to 4 marks. So negating that totally, because we won't usually get such kind of questions. Like in study material also, there are very less questions. So it doesn't mean you neglect it totally. So focus on that. Then they're asking for goodwill valuation. Goodwill, instead of directly giving the amount, we'll have to value the goodwill and then take it into our balance sheet. So be familiar with all the types of valuation of goodwill, super profit method, everything. And then they're asking all the three types: journal entries, ledger, balance sheet. And focus whether it is in the book of transferor or transferee. Like we're used to write journal entries in the books of transferee and ledger accounts in the transferor. But sometimes they might ask journal entry in the books of transferor. Like revaluation account, we are used to put directly ledger accounts. But they might ask entries of it. So you'll have to be prepared. I know when you do ledger accounts, it's easy to write journal entries. But you'll have to be mentally prepared to
write both. So focus on that as well. Next, cash flow statements. Read the requirement of the question carefully. Like sometimes they're only asking for operating cash flow from operating activities, but since we are used to do operating, investing, financing, all three will do. So I had done this in one of the mock tests. So it was only operating, but I have done everything. So it's a time waste. So we'll have to okay. So read that properly. Then cash flow is such kind of question where you'll get to know if your answer is correct or not. Because at the end you will do closing balance. The difference between closing and opening balance is the cash flow. So you'll get to know if you have done it correctly or not. I personally prefer attending these kind of questions because the rate of accuracy has increased a lot in these kind of questions. So what I would suggest is when you write operating activities, leave a few lines, like 2 to 3 lines, and then go for investing and financing. So that at the end, if you realize you have done some mistakes, instead of scratching, fitting in there, you'll have space to do it there. So follow that. Then cash flow, you might feel the adjustments are very repetitive. So you might skip practicing. Don't do that because cash flow, I know the same thing will come, but the flow of writing, you will have to know that. And in study material, the presentation, there is 2 column. Like it's not something very unique. It's just that the cash flows you'll write in 1 column and the total you'll write in the 2nd column. These might seem silly right now, but in exam you might get confused, and this might add 1 or 2 marks, and which is very crucial. In CA exams, you can't say 1 mark tane paragila bidu. So it is. So focus on that. Next, let's go on to financial statements. Financial statements, it is repetitive adjustments. Be strong with your basics. Like don't. Like for example, B plus and minus O, it is there in foundation also, but that doesn't mean you neglect it for inter. Those adjustments are there. Even in study material, you get that adjustments. Then there are a few contingent liabilities, and in our attempt, it was more about presentation focus. There was nothing in tallying balance sheet. Balance sheet was almost self-tally. So all we had to focus is on presentation. Notes to accounts. That for example, for example, issue of shares for other than cash. All of such things. Don't focus more on presentation when it comes to financial statements. Then I feel you have to practice financial statements in such a way that as soon as you see the adjustment, you see the question, you already know what to do. For example, when it comes to debenture interest, if I see debenture interest, my muscle memory is going to debentures and looking for the date. If there is outstanding, that is what first thought comes into my mind when I see debenture interest. So practice in such a way that it becomes a muscle memory for you. And study material, of course. Everything study material you will have to go through, especially for financial statements. I'm saying it because the adjustments, as sir also already told, it will be pricked from different questions and put into one question. So financial statements, focus on that. Branch accounts, don't be carried away by the illustrations in study material. Initially, branch accounts, the questions are Hatke, it is difficult. When I saw that for the first time also, I felt very scared about it. But the fact is that the exam questions, what we have solved in the classes, right? Only those kind of questions are coming in the exams. So no need to fear that topic. And read the question completely. Sometimes they ask only for branch accounts, and in our attempt, both the head office and branch accounts were given. I skipped reading that for the first time. Then I realized they've asked for both. So read the question completely. And as Suvekta already told, buyback is very simple. It is like if we are getting that question, it's like pakka you'll get all the entire 4 marks that you have written. So it is simple topic. Don't neglect it saying, oh, chalega, that. No, focus on that. And then regarding generally about AS, first there is 3 steps. First, CAPS material theory. You will get a good conceptual clarity. Then go on to illustrations in study material. AS, it's most likely that they pick up study material questions. Like the entire thing. I'm not talking about the adjustments. The entire question might be picked up. So then study material questions and revision material for
getting to know what exactly is required. Only ishtandre isht. If you are a person, not if you are a person, being CAPSETs, we definitely aim 90 plus in accounts. So what I suggest is AS theory is important. Doesn't mean you read every page of study material. It is definitely not worth it. In questions, in illustrations, they would have given theory also. Like for some kind of problems, specific theory is required. Try by hearting those theory. Just illustration part. In illustrations, what theory is given, please learn those theory perfectly so that you don't lose marks just because you have not written a few sentences. So yeah, this is about subject specific. That's it from my side. Okay, so now I'll be showing you my scan copies that I've got. So the first question, Extremely crucial. Extremely crucial. This is one thing which I normally do at the end. Now this time it is very good that we have got a hot cake, ready hot cake of May 25 itself. Because earlier attempts used to take up the previous batches. This time May 25 exam ಇದೆ, top ranker ದೆ paper ಇದೆ. And please note, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆ ಬರೋದು. ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿಲಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವೇ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೆಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಗಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ 10 ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ 90% ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್, ಅದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 50% ಬರುತ್ತೆ, 90% ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ. ಸಾರಿ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Yes. So the first question I attended was question number 2. I got 12 out of 14. Now this is not my highest. This is actually my third highest. 13, 12.5 and 12. This is the third highest. But actually I thought this would be highest. There was a silly mistake that I did, because of which I lost 2 marks. Now to show you how stepwise marking is done, actually my balance sheet total is wrong. My reserves and surplus is also wrong. But all I've lost is just 2 marks. Despite my total is wrong and reserves and surplus is wrong. Because there was only one mistake that I did. That was not writing off preliminary expenses. I showed it in other current assets. For this, they've deducted 2 marks. No carry forward or attappaito, that is why balance sheet went wrong, whole sum. No, nothing like that. 12 marks they've given, which is huge. Okay, and if you see the format, again, the format has to be followed. Notes to accounts carries more marks than balance sheet, especially being a presentation oriented question. This more marks is for notes to accounts. And just because your balance sheet has tallied, I don't really believe they've given a lot of marks for that. More weightage is given here. Now for the writing this theory, bill discounting, contingent liability and final dividend, to step 3, 1 mark is given. And for notes to accounts, 6.5 marks are given. And in notes to accounts itself, I've made a mistake. So that is where they've cut 2 marks. So almost 8.5, almost 10 marks if you see. 8.5 plus 1, almost 9.5 to 10 marks for notes to accounts and disclosure oriented. Now question number 3A, this is for cash flow statement. Now if you see, my handwriting is really hopeless. My presentation is not really so good. This is just to tell you that neatness is not what they see. They've given 7 on 7 for this question, though my handwriting is really bad, because the answers were accurate. And working note again, 5 marks for cash flow statement and 2 marks for the working note. 1 mark for one ledger and the other for other ledger. Now actually if you see furniture and fixture, I had already got the figure. I had actually calculated in calculator itself. There was no need of doing a ledger account for me, but I did it because it
the question requires, though the question explicitly does not say do the ledger account, as a working note, you'll have to say how did you get the balance? How did you get furniture and fixture, loss, profit, or depreciation, whatever is asked. And as Rishika said, I also personally believe in doing questions like financial statements for or cash flow statements and amalgamation and consolidation, because you already know, for example, if your balance sheet tallies, you're more or less there. I'm not telling it's definitely correct, but you're more or less you're on the safer side, knowing at least it has tallied. So I prefer doing these kind of sums in the beginning itself. This was the interim financial report question. Now they had actually asked to explain each and every adjustment, and I hadn't done it. I had written only general theory of AS25. I didn't go in detail. That is why I've lost 1.5 marks there. Here also, if you see, I've done scratches. I've really done a lot of scratches, but what they saw is the accuracy. Have I written the correct figures and have I given the correct explanation for them? Question 1A was on AS10. Again, theory. That is why Rishika also told, don't ignore theory. Now, these theories, you don't have to read the study material to get these theories right. It is already there in revision material. It is already there in questions also. There are a lot of questions in which AS10 theory is also given. If you read that, that is itself enough. This is the theory part of it, and this is the practical one. I mean, the workings that had to be done. This was the investment account. This was a very easy sum. And if you see here, investment account, 1B step 1, that is the ledger account, 3 marks. And for the working notes, it is 1B step 2, 4 marks. More weightage is given for working notes than for the ledger account that you prepare. So even if you get the final amount wrong or the closing balance wrong, you're still secured with 4 marks at least. So that is more than 50% of the mark. And this was real. So what happened was, time management is extremely crucial in the first paper. First of all, accounts is usually lengthy, though it is not the lengthiest. It is not as lengthy as taxation or costing. But being the first exam, you don't know how to assess the time there. It's a new environment. You spend time in filling the sheets, getting the signature done, all that. So you don't realize how fastly the time passes. What had happened was, my first question took 35 minutes. And later on, each question started taking 30 minutes each, and MCQ also 30 minutes. So now there was a 5-minute due. Now I had to rectify that. For that, question 4, I had to write very quickly, and I had done a blunder here. I did not read that they had asked journal entries and ledger account. I had only read realization account and cash account. I had done only these two. Later on, when I saw the question, I realized they had asked journal entries as well. After doing these two ledger account, I went back to do journal entries. And that is why a lot of mistakes started happening here. And I had started scribbling because time was less. I had to do this sum in 25 minutes, that to amalgamation. So I started doing it very quickly, and that is why silly mistakes. These are not conceptual mistakes. If you see, the wrong tick is not in the entries, it is in the amounts. I've written wrong amounts here. So that is the mistake that happens when you are under pressure, first exam, no time. And despite that, they have awarded me 10.5 for this question. That is to tell you how stepwise marking is important. Because the evaluator got to know, because my ledger accounts were correct. The amounts in ledger accounts were also correct. It was only in journal entries that the amounts were wrong. So that is where he got to know that he knows the concept. It is just because of pressure. This was the last question that I did. Here I did a mistake in calculator. Adding, subtracting, that was the mistake I did here. Because this was the last question, as I said. Again, very less time was there. Around 25 to 30 minutes was there. I had to do both the questions. So this is what had happened.
again a lot of scratches. This was what I did in the end. I realized it afterwards that I had made this mistake, but before I was able to correct it, the evaluator took my paper. And this was the last question, 5B. This was also on the similar lines. Good. And this was the end. I had just scribbled the last 3 questions. That's it. So that's it from our side, sir. Thank you. Yes. ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ ರಿಷಿಕಾ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ. ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Yes, sir. Yes, yes. Now, yeah, thank you. Right. Hello, hi. Hi, Hello, sir. hello, hi. Hi, sir. Some network issues since morning. Fine. So, first of all, hats off to the preparedness of the kids. The way they have done it. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. But they have done it for you. This is the beauty of maybe CAP sites, ಅಥವಾ maybe CAP Foundation impact, ಅಥವಾ obviously their goodness by the Samskriti culture background what they come. So CA is all about win-win situation. It is always about how much more you give, because by doing this, they spend some time, but trust me, that is going to help them also in CFI. So ಇದು probably if I would not have told them to do it, they would not have done it. ಆವತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇದು ಈಗ CA ಫೈನಲ್ ಬರುವಾಗ ಇವಾಗ ಸುವೇಕ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ರಿಷಿಕ್ ಗೊತ್ತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು as far as we are today talking only about accounts, questions are picked. So theory, first rank holders of several batches, including this last exam, nobody has taken any theory from anywhere else except what I taught in the CAPS. Okay, nothing. Income tax ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಹಂಗಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಕ್ವಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲೆಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಾಕು, ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ topic wise analysis also. Hats off to you people, you have done a brilliant job. Ali minority interest is where she was mentioning ಅಂತ, he or she. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ minority interest ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಸೇಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. For your information, we also added this pattern wise, Suvekta and Ruchika. Okay, so where ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುವೇಕ್ತ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ 2nd to 5th ಕ್ವಶನ್, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ 90%. ಈಗ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ, ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಪೀಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಷಿಕಾಸ್ಗೆ ಇದು ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟಾಪರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟಾಪರ್ಸು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್, ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಡು. ನಮ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು. ಈಗ ವಾಟ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ರಿಷಿಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ 80% ಆಲ್ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳೋದು ಅದೇನೇ. ನೀವು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಫ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ರಿಷಿಕ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮೈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಂತ ಬೆಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ಸನ್. ಲೈಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಈಗ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುವಾಗ ಸರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಟ್ ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B+N-O ಅಂದರೆ ಮೈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ RBD ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ RBD ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದು
ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಇವನ್ ಶಿ ಗಾಟ್ 75 marks ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಗಾಟ್ 84 marks. ಜಸ್ಟ್ ಟೆರಿಫಿಕ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಮಸಲ್ ಮೆಮರಿ. ಓಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಮೀ ಆರ್ ಮೇ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಆ ತಲೆಗೆ. ಅದು 10% ಅದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಫೆಲೋಸ್. ಓಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಗಿವ್. ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ರೀಸನ್ SMS ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇತ್ತು ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಶೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಸರ್. Hi, sir. ಫಾರೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ sir. ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್. 100% ಕ್ವಶನ್ MCQಗೆ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ MCQಗೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ದೆನ್ 12, 12.5, 13 ಈ ಗಾಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಸರ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ MCQ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್, ಬಟ್ 12, 12.5 ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 11 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದು ನೀವು ದೇವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸುವೇಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಇದೇ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 6 or 7 ನಾನು ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 10, ಸೊ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 10, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ 14, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ 12. ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ. ದಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ Yes, sir. 6 ಬರೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ಗೆ 14, 8, 12 ಬರೋದು, ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 10 ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಅಬೌಟ್ 10 ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಸುರಭಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಯು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುರಭಿ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಶಿ ಹಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 points, ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 marks 5 marks ಔಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಒಂದೇನು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅದು. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇದು ಗ್ರೇಸ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೀಸನಬಲಿ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಾಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12, 13, 14 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes. Crucial for all of you. Okay. Then not tallied, don't worry. But tally ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕಿ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಬರ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 76 pages ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ 76 pages ಇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 80, ಅಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ 76 marks ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಪ್ಲಸ್ 20 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. 96 ಥಿಯರಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಪೇಪರ್ ಎಡಿಸಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಶ್ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕೋದು, ಹಂಗಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? ಯಾ ಎಸ್ ಥಿಯರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ. ES25 ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಥಿಯರಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಥಿಯರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಡು ಏನು ಬರಬೇಕು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಡರ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅವ್ರು ಜರ್ನಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಕೇಳಬೇಕು.
ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ರಿಯಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಫಿಗರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ how many of you felt that your confidence in the subject has gone up? Raise your hand. Honest ಆಗಿ, that is the objective. ಸಾಕು, lower that. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಡನ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಡನ್ ಟಿಲ್ ಅದೇ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಒಂದು 10% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ CA ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಬರೆ ನಿನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಿನ್ನ 90% ಆಫ್ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 108. ಸಾಕು, 100 ಸಾಕು, ಅದು ಬೇಡ. ಅರ್ಥಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀನ್ 90% ಈಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ನೆವರ್ ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಅದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ಟರ್ಡೇ Yes, sir. ಯೋಗ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು AS7 AS9 ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಡಾಟರ್. ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ನನಗೆ ಅದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ 1-2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ರೀಡು ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ and Rishika. Brilliant job. You have done much more than what required. So long time in CAPS, actually we added some faculties. I'm waiting for 2.5 years to add two more faculties to the CAPS group. Brilliant. I hope you understood. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ? Actually for the analysis what they have done, standing ovation, excellent. I am serious. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಹಾರ್ಸ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಹಾರ್ಸ್ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿಂಡ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ Syed etc. For positive of time today, I don't have time to talk about it. Subsequent class also more important. ನನಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆದ್ರು 50 ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಡೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ದ 6 ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತೆ ರಿಷಿಕಾ. ನಿಂದು ಬಂದಿರಮ್ಮ? ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀನು ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? Very happy, sir. Very happy, sir. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ? Crazy, sir. ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕವನ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಹೇಳು? ಕವನ ನೀನ್ ಹೇಳು. It was like I got more confidence. ಈಗ 90ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. That's That much elevation they have given. I got the right approach. How I was worried about theory ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಐಡಿಯಾ ಸೂಪರ್. ಹಂಗಂತ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 100. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 70 ಬರಲಿ, ಒಂದು 100 ಬರಲಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಷರು 600. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. 600 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. 600 ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಬೇರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ. ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಸರ್. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರು ಬಂದು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಈ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ವ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದ್ರ ಬಿಡಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದೇರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಮಿಸಸ್ ಪವಿತ್ರ. On D.
ಹಾ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಥಿಯರಿ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಗೈನ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಐ ನೋ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಜಿಯೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾಳೆ ಭಾವನ ಬಿಟ್ರೆ. ಅಲ್ಲೇನೆ ಭಾವನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಏನೋ ಒಂದು ಇರಲಿ. ಸೊ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರ್ ಎವರ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಫಿಲ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಅಗ್ರೀಡ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. Yes, sir. 11:45 we are meeting. Thank you, 11:40. sir. 11:40. Thank you. Thank you, sir. Thank you guys. Costing mostly ರಿವಿಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೆಷನ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾ. Yes, sir. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಯಿಂದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ 11:40 ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು. 11:40 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, Bye. 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 Bye bye.